بعدة أماكن الهدف إنه جزء منه يتحول إلى bone in the future and that part will stay in our body for certain critical functions. High critical functions needs some kind of flexibility. The cartilage also has flexibility because it consists of specific kind of collagen. So again, we have collagen in the structure of the cartilage, and hyaline cartilage actually is the most or the major type of cartilage that we have in our body. And we have some other types of cartilage that are called, for example, elastic cartilage. It means that doesn't mean that it doesn't contain hyaline cartilage, but also it contains what's called elastin, which is another kind of protein. Elastin is different from collagen. Okay? structure للبروتينز هذول اللي هو elastin, collagen for example, والكيراتين اللي هو احيانا تشوفوا على مستحضرات معينه بسبيلنج غلط اللي هو كلها كيميكالز عشان تضبط الشعر، والمفاجاه بلش اشوف بالسوق كمان كرياتين. ما بعرف شو العلاقه بين الكرياتين والكيراتين والشعر اللي هو مخطط حط اسم اللي ملوش علاقه. تمام؟ عندنا كثير من المستحضرات ما بعرف كيف تمشي بالسوق، كيف تروج، كيف الاف جي الاردني انك تمشي عليه، او مؤسسه بنك مستهلك مثلا وهاي فيها كولاجين كثير او فيها فيبر وكله كده كله فيك شيء كولاجين. من بعد الى مثلا بتمسك واحد من الفايروس اللي ثمنها يفوق يمكن 30 دينار على شكل كبسولات، هذول بيحطوا عليهم كولاجين مش عارف ايش، بعدين يكتشفوا انهم عباره عن كارتلج تبع تشيكن مطحون معلب على شكل كبسولات يتباع باسعار غاليه. Just to mention the importance of just noticing what you are selling to your customers or future patients. Okay, another type of cartilage fiber elastic cartilage who contains much more collagen type 1. And let's find again the collagen with elastin. They are different proteins from different genes. Keep in mind, the collagen itself has more than 14 genes that are synthesizing such kind of protein. And then a diversity has in collagen types due to the difference in that collagen origin. And cartilage itself is an avascular tissue. As you know, obtains most of its nutrients from the synovial fluid rather than the blood, which comes from the bones sometimes. The bone is a vascular tissue, by the way. And it has also slow, continuous turnover, which is similar somehow to the bone. Various proteases are involved in the degradation of the collagen by degrading the collagen itself. Actually, by degradation of that collagen, and that's why we have somehow high turnover compared to the bone because of the involvement of the proteases. Other proteases معرفين على أساس إنهم metalloproteases, but specifically we can describe them as collagenases or stromalysins, for example. في عندنا مجموعة من البروتينات الموجودة في extracellular matrix. هذول proteases اللي هم enzymes. They are able to degrade the protein or the collagen if they are activated by certain stimulus. وهون بنرجع لموضوع involvement of cytokines, for example, in order to stimulate the degradation or the stimulation of the proteases in order to stimulate the degradation of the collagen. This thing should click something in your mind, the inflammation or the inflammatory factors or the cytokines somehow involved in the pathogenesis of the cartilage. So nowadays we are studying, for example, the involvement of these cytokines or even the polymorphisms of the genes of these cytokines, how they are reacting differently from one person to another. يعني كيف هذول الcytokines في بعض الأشخاص activated أو بيكونوا متورطين في موضوع this degenerative disorders because they are destroying the collagen and then this degenerative disorder will be developed. بالعربي مرة ثانية this بعض الأشخاص قد يكون سببه وراثي وليس الفلويد وليس زيادة الوزن.
factors or other factors like what's called TGF, اللي هو معروف باسم transforming growth factor beta, and insulin growth factor type 1 exerts an anabolic influence on the cartilage. So هذا الشغل تبع هذول الفاكتورز against the first factors اللي هم cytokines. So we have many factors that are involved in the catabolism, if you would, the degradation, degradation process, or the anabolism, who are building up of collagen. Again, this is something you have to think about when we talk about diseases that are involving the bone with cartilage. كيف يعني نفكر بهذه الطريقة الأخرى؟ إنه في other genes اللي هم signaling molecule على سبيل المثال هذول الفاكتورز زي TGF beta والانسولين like growth factor, they are very common in cancer studies. They are involved in many cancers if they are activated. However, they are very important for the anabolism of the cartilage or many other tissues. So they are stimulating factors that are required because they are normally synthesized in our body, معناته موجودين بشكل طبيعي تركيز معين في جسمنا, and they are synthesized by certain types of cells in order to promote growth. هلا إذا صار الكونسنتريشن تبعهم أعلى، صار في mutations، صار في over expression. هلا mutation معناها انطفى صار يشتغل بطريقة غلط. over expression معناها إنه صار ينزل كميات أكبر من اللازم. So they can be involved in the development of tumor or cancer. In our case, they are very important for the anabolism of cartilage. فإذا كان فيهم مشكلة, so the building of the cartilage will be problematic. هذا المعنى. And you have to think about many other factors rather than the basic structure of the collagen itself or the cartilage itself. مش معنى دائما الكولاجين فيه مشكلة أو الإلاستين فيه مشكلة. It could be some other factors اللي هم degradation factors or synthesizing factors. Type 1 بس احنا هون الفكرة إنه such kind of cartilage, اللي هو fibroelastic cartilage, contains collagen type 1 mainly, and the other one is the elastic. So these are just some examples. So إجابة على السؤال تبعك here, the proteins that are forming our cartilage, اللي هم collagen, for example, and these are the proteins or collagen components. We have many other types of collagen. So it's not like the bone structure, mainly the bone and collagen type 1. In another type, minor type of collagen, but mainly it relies on the presence of collagen type 1. Here we have to have many other types of collagens. Why? Because we have different types of cartilage in our body, different flexibility. We have also proteoglycans, which is similar somehow to the bone structure, and they are called non-collagen proteins. We have other proteins that are specific for the collagen structure, اللي هو chondrolyptide, for example, or ankyrin C type 2. These are collagen-specific proteins. The structure يعني is representing the structure of cartilage, and as you can see here, in the middle we have proteoglycan, as mentioned before. Proteoglycan always are a polypeptide that contains polysaccharide molecules, and they are, if you enlarge one of these units, you can see the polypeptide structure in the middle. And this is the link protein, for example. And here we have the collagen structure, which is this one over here. And these are the chondroitin sulfate, or the carbohydrate disaccharide sheets. And this is again the fourth protein. So collectively, it will form part of an example of what's called hyaline cartilage, for example, because it contains hyaluronic acid. This is another example of another kind of proteins that are found in cartilage structure. We call aggregate protein. It contains hyaluronic acid as well as structure of polysaccharide. And here we can see some core proteins from that type. And here we have the chondroitin sulfate, carbohydrate structures. And collectively they will form called aggregate structure. And this is taken from the fine nasal cartilage, not from the human body. So in order to build up the aggregate or for example the collagen structure, we may need many types of proteins and many types of interactions. This is just cartilage illustration of the cartilage structure. And it means that we have a diversity in the cartilage structure compared to the bone.
These are examples of the diseases that could be developed if we have abnormal structure in our collagen, for example. The molecular basis of the control, what's called as a disease chondrodysplasia, includes mutations in genes encoding type 2 collagen or FGFR, اللي هو المرض اللي تكلمنا عنه FGFR2 or FGFR3. These diseases are genetic diseases and they could be developed due to the mutation of the collagen itself or the factors that are involved in the formation of the cartilage or the collagen itself or the formation of the cells. So one of these diseases is called achondroplasia, or in general they are called chondrodysplasias as diseases. The most common one is the achondroplasia, and why I'm interested in this one because there is a good example in our here actually, which is called Professor Michael Ryan, and he's working in Johns Hopkins, and I always give this example in order to demonstrate the devotion of this guy actually, and the insistence to be a physician, and not just a physician, he's a surgeon of orthopedic. Okay. And he got like more than 20 rejection letters from medical schools. Why? Because he has achondroplasia. Okay, so achondroplasia doesn't mean that he is mentally retarded. He has problem in the formation of the bone. So he has premature, or actually it's not premature, but early mature the bone. His bone or his cartilage actually converted to the bone earlier than normal guys. عشان هيك مصير الدكتور طوال cartilage covering the bone, and this disease is called achondroplasia due to the mutation in the FGFR. So why the FGFR receptor actually is causing such kind of disease? Because mutations in this gene, let's talk about the FGFR3 for example, because we have many types of these receptors, which is localized on chromosome number 4. أنا لا بدخل في تفاصيل الكروموسوم الداخلية، بس بتعرف إنه هذا النوع من الريسبتور اللي عبارة عن growth factor receptor. الريسبتور ده عوامل النمو إذا صار في mutation and there will be a replacement in FGFR3 of glycine to arginine. هذا نوع mutation. You know, the glycine will be converted to arginine. And there will be effective function of that receptor, which means that the cell is not going to be grown normal. So there will be a defect in the growth of these cells. Just as an example of the molecular basis of disease. هذا عبارة عن summary the picture. More diagnostic view. Still, it's clinical, but diagnostic means that we have to look to the markers that are used as indicators for the pathogenicity of the bone or the cartilage. Okay. So we have many markers. Some of them, in fact, are not common because it has specific kind of test or specific kind of instrument in the basically assessment or clinical assessment based on the two factors or two procedures. اللي هو فحص السرير للبيشنت with history بالإضافة ل laboratory examination اللي هو فحوصات مخبرية to confirm إنه we have this dish for example is effective or not. على keep in mind إنه مش كل الفحوصات متوفرة and مش كل الفحوصات مكتشفة لغاية الآن حتى تعطيك precise diagnosis. فاحنا نجمع عدة فاكتورز واحيانا نعمل يعني تركيب طبعا يعني اللي هو رول اوت. رول اوت معناها انه you are testing this in order to rule out this factor from the diagnostic procedure. So in order to do molecular or actually laboratory diagnosis, we have to take sample from the individual. Sample usually is blood. 99% of our samples that are sent to the lab are blood samples. ناخذ عينة من الدم
العينه نوعين، يا اما بتكون ماخوذه عشان ناخذ منها السيرم او ناخذ الهول بلاد. ففي عندنا اذا بلين تيوب يسموه قطاع لون احمر تعرف عليه الكود الاحمر، وهذا بيعمل كوجيليشن للبلاد، ويصير لما يصير كوجيليشن you will have the serum. Okay, السيرم هذا فيه thousands of factors that you can check. For example, glucose, sodium, potassium, whatever is in the serum. هو جزء الووتر بالبلاد. كيف نفصله؟ طب نفصله. هلا النوع الثاني من السامبلز اللي هو البلاد سامبل اللي يسموه هول بلاد، تكون فيروس تيوب فيها انتي كوجولانت. Why? Because I want to assist the blood itself, the blood cells. هذول انجينير انا طرحتهم اشياء بسيطه قد تبدو للبعض انه how we take our samples by the phlebotomist. The phlebotomist اللي هو الشخص اللي يسحب البلاد. And by the way, the phlebotomist is physician. تمام؟ لأن في عندنا practice بالقطاع الطبي بعرفش من جاي بس superior انه المرضى لا تسحب او someone like that. في البروتوكولات الطبية the physician has to withdraw the blood sample from عين البلد. تمام؟ هلا الممارسات اللي بتصير هاي بتروح تشوفها بالمستشفيات انه بروح تسحب عين دم. لا الممرض ما بتعرفش ليش بتسحب عين الدم. بتقولها بلين تيوب او ايديتا تيوب او وات ايفر تيوب بتعرف الفحص بس هي بتعرف ليش ممكن تسحب عين البلد. هلا بخبره بصير بعدين يسحب مصلحة بس الفكرة الأساسية إنه the physician has to make the intervention. إذا ما دام استخدمت needle it's your responsibility. هلا يعني في سلوكيات بعض. لماذا؟ هلا بناخذ العينة نبعثها على المختبر بطريقة معينة إلى بروتوكول معين لأنه هذا كله بسموه pre-analytical measures بتأثر بعدين على الاناليتيكال ريزلتس. قصة طويلة في الكلينيكال لابوراتوري ساينسز. And then we describe briefly, by the way, these kinds of diseases. As you can see here, it's called Duchenne muscular dystrophy as an example. Glycogen storage diseases. شو علاقة لأنه musculoskeletal. Okay? So we talked a lot about the bone, and we have another structure which is the skeletal structure. And we describe or discuss some diseases. Most of them actually have been discussed before. خصوصا glycogen storage diseases. قد تكون كده بس انا اخذت examples عليهم مش كلهم. لانه my responsibility بالنسبه للمحاضرات my duty to guide you how to study and to show you some examples. ما تقدر نغطي كل شيء. وهذه المحاضرتين بايوكيمستري وللاسف فيهم سؤالين فقط. يصيروا اقل ما بعرف. في امتحان. هلا معظم الناس معظم الناس ما كانت تحضر بايوكيمستري. فعشان هيك انا بحاول قدر الامكان فلسفيا لو اخذت 25% مما هو مطلوب وضل مع الكلينيكال ييرز كمعلومه. اوكي؟ طيب كلنا بنعرف انه البون في عنده عمليه بسموها هوميوستاسيس البون او هوميوستاسيس فانكشن او فيزيولوجيكال هوميوستاسيس اللي في عندنا تيرن اوفر البون in order to renew the bone by and it's conducted by two types of cells اللي هم البلاست and الفيبروبلاست. هلا صار في عندي مشكله في البون. So these cells are going to work in another speed بسرعه مختلفه بتايم مختلف. هذول الخلايا اذا كان في عندي fracture الاوستيوبلاست تشتغل، اذا كان في عندي extra bone growth الاوستيوبلاست تشتغل. So it means that you will have higher function or lower function of these cells. والبرودكتس تبعتهم راح تبين البرودكتس تبعتهم in the blood. Okay, عشان هيك نحن ناخذ blood sample and what we are going to test in the lab is some enzymes that are showing that we have turnover in the bone. Turnover هذا ممكن يكون fracture عمل من البرود for example or physiological turnover growth طبيعي بالنسبه لهذول الاشخاص. على سبيل المثال اذا اخذنا الالكلايتوس في الادلت راح يكون الكونسنتريشن تبعه مختلف تماما بالشكل او نيو بورنز. السبب اللي في عندنا نقول higher growth of the bone or the pregnant woman for example. And we have non-enzymatic peptides. هذول اللي هم
usually not tested. They are not routine tests. Routine tests اللي هم الانزيمز اللي بيستخدموهم في المختبر. And both of them are derived from cellular and non-cellular compartments. ايش يعني cellular non-cellular؟ cellular هو خلايا نفسها نمسكها dead طلع من الكويت بعد الوقت. non-cellular هو actually they have three cellular. يعني اصلا الخلايا اجتهم صاروا زي الكولاجين صار خارج الخلايا. عندهم مثل the breakdown of the collagen by proteases will produce certain fragments. So you have to think in this way. In other fragments, we can measure them in order to have indication of the pathogenesis of the bone. هلا في عندنا markers بسموهم resorption markers وفي عندنا deposition markers. So they are classified according to the metabolic process. The resorption markers of the bone means that the bone is going to be broken or to be metabolized. هو hydroxyproline, for example, collagen, prostaglandins, and chelators. هلا بحكي لكم عنهم دول. Just to know, we have these uncommon tested markers. ايش يعني uncommon tested؟ مش common انه to be tested in the lab. الا اذا في عندنا اخصائي عم بطلب الاختصاص. السبب انه احيانا الانسترومنت اللي بيقيس هذول الماركرز is not always available. او التكنيك. هلا بنشوف شو يعني. And we have other markers also bone resorption markers اللي هو CL proteins اللي حكينا واحد من البون proteins اللي بالمرض or osteoclast specific enzymes هذول other enzymes اللي هو tartrate resistant acid phosphatase مع tartrate sensitive acid phosphatase released by other types of cells. فهذا النوع من الاسيد فوسفاتيز هو resistant للتارتريت. معنى ذلك انه بمختبر انا بقدر اعمل سبيسيفيكيشن لنوع الاسيد فوسفاتيز هو ACP. وفي عندنا ال ALP اللي هو الالكالاين فوسفاتيز. as well as the cathepsin type K. So these are the most common bone resorption markers. And bone formation markers, mainly they will be like alkaline phosphatase as an enzyme, and some types of proteins or peptides that are product of the collagen neosynthesis that you are forming the bone. So you will have fragments of the collagen, and mainly it will be type 1 collagen. هذول الفراجمنتس بنشوفهم برضه بالسيرم as an indicator of the bone growth. بس ما بنعمل بالمختبر commonly. It is for specific considerations in the equipment. What we test mainly alkaline phosphatase. This is the marker of the bone formation. Osteocalcin is another protein that is released from the cells as an indicator of the bone. هلا الماركرز اللي على اليمين هذول عباره عن ماركرز للريزوربشن. الماركرز اللي على الشمال ماركرز اوف فورميشن هو هذا الكلاين فوسفاتيز اجين collagen type 1 peptides osteocalcin. هذول كلهم عباره عن markers of the bone formation. You will see them in the blood if there is formation of the bone. On the other hand, calcium and fragments of collagenous like hydroxyproteins or hydroxylysine glycosides, pyridine prostaglandins or collagen type 1 chelators or prostaglandin collagen. شو هذول؟ عباره عن fragments نتجوا نقرا شوي في السلايد. As you know, this is the basic structure of the collagen. So it's going to be fragmented due to the breakdown of the bone. You will have many types of peptides, protein peptides like these, for example. Another fragments we can measure them in the blood. Okay, فالأسماء اللي شفتوها بشوي زي البريتين والبروستين peptides اللي هو ممكن يكون على الانترنال أو السيترنال. That's why they have different names and different size or sizes actually that can be measured in the blood. هلا أنا بقدر not usually performed for protein testing of the bone formation or bone degradation. Just to know that we have such kind of tests. هلا في عندنا بعض الماركرز sometimes could be formation or resorption markers like hydroxyproline or osteocalcin fragments. هذول can be either formation or resorption markers. So it means that they are not specific for certain processes. هلا هذا التيبل قد يبدو مزعج ما هو سلايد ذات. طيب ايش عاوز مننا؟ هذا السيت فوق نشوف
شو هم الماركرز اللي بنستخدمهم for bone disease for example. فيما لو سالت انه في عندنا markers للbone formation and these are these markers اشرنا لبعضهم. بالمهمات اللي هم هنحطهم السلايدز الباقيين. ونذكر السلايدز اللي مروا قبل شوي. هلا بون سبيسيفيك الكلاين فوسفاتيز عشان هيك حطوا حرف بي هي عباره عن ALP اكشولي فسموها بون سبيسيفيك الكلاين فوسفاتيز. هلا التشو اللي بتصنعهم عباره عن البون as you can see so it's specific for the bone. السبيسيفيك تبعهم هي السيرم and we have many types of we say analytical methods or procedures in the lab that is going to be used to analyze the presence of these markers. هلا الانزيم اللي احنا نستخدمها الحاجه الكودز اللي شايفينها هون هاي او الاختصارات هي السبب انه احنا معظم الاختصارات ما بنعمل المختبرات العاديه، السبب انه for example rate immunoassay is not anymore used. ELISA test is used but it's expensive compared to the calorimetric method. شو معنى هذا الكلام؟ انه في عندنا مثل بالاجهزه اللي فينا عشان هيك بنوصل بالجهاز هذا اوتوميتد انسترومنتس صارت كثير عاليه بدل ما نشتغلها مانيوال احنا كيف مانيوال؟ نحط المواد الكيميائيه اللي بنعمل عليها ونضيف عليها العينه وبعدين نعمل ميجرمنت معين بسبيك فورميتر. بدل ما نعمل هذا مانيوالي تاخذ معنا العينه وحده نص ساعه او ساعه شغل تخيل عينه واحده you could run 100 samples by like 5 minutes. صار في عندنا اوتوميشن سيستم في اللابوراتوري بيعمل البروسيجر جست عباره عن اي or what function هو الوقت الساعه more precise الايرورز فيه قليل جدا والفاليديشن تبعه سهل جدا. كل ما عليك النتيجه كل يوم الصبح تعمل كواليتي كنترول على الجهاز كيف تمشيها تاخذ عينات اوريدي ستاندرد معروفه عندك تعمل عمليه قياس حتى تتاكد ان الجهاز اليوم فعال في بارامترز انت بديها بشكل هاي لوب ستوري ما بنحكي الان just to know what's going on in the labs. يعني شغل المختبرات is not anymore easy thing انه بس تفرد العينه وطلع رقم بتاعك فيها. It means a lot of control. بنسميه احنا quality control procedure حتى نتاكد من الارقام الموجوده عندنا. مطلوب مننا كل هاي الاشياء لا just to know that we have list of bone formation markers and bone resorption markers. جزء منهم يسموه collagen related markers له علاقه بالكولاجين like these proteins and the other sides هم non collagen proteins زي ESP هو bone here for example. So we have long list of bone formation and resorption markers. مش مطلوب مننا كلهم مطلوب مننا فقط هذول اللي موضحين سلايد سبيسيفيك اللي هو markers of bone formation or bone formation markers like زي ما حكينا قبل شوي الالكالاين فوسفاتيز osteocalcium procollagen type 1 peptides and hydroxychlorine for the resorption hydroxylysine and glycosides phosphatases اللي هم formed by the degradation of the original fat collagen that we had before. Again we have these types قبل شوي شرحنا على اليسار PYD اللي هم هذول الماركرز صار لهم عباره عن شروستنج كولاجين فراجمنتس شو هو الجنس تبعهم لكل وحده. اوكي جست نو هلا زي ما حكيت بدايه المحاضره في عندنا جزء من الماسكولار سيستم يتعلق بالمسلز اوكي and we have unlimited number of muscle disorders. هلا واحد منهم الدوشين ماسكولار for example. ليش هذا الاكزامبل او usually I use this example لانه واحد من الديزيزز اللي فيها rather than the clinical issue هو moral and emotional issues of these individuals actually. هذول بينولدوا بشكل طبيعي and then they will start suffering of اللي هو degradation of the muscles or deterioration of muscles. So it's type of باللغه العاميه نون تمام. فهذا الجزء السيء في هذا الديزيز and it's because we have genetic disorder that is related to such kind of disease. الشيء الاخر اللي دائما يعني اطرح هذا المثال we have thousands of diseases بس لانه if you just google the Duchenne muscular dystrophy this is fourth edition of the textbook بس textbook بيحكي عن Duchenne muscular dystrophy. Okay. Genetic disorder or genetic mutations related to the Duchenne muscular dystrophy and basically it's genetic disorder as I mentioned before. 9 types known until now اللي هو muscular dystrophy واحد منهم اللي هو Duchenne muscular dystrophy
caused by the absence of dystrophin protein. هلا بشوف لنا dystrophin. الأونست تبعه بتصير بتشايلد هود، بعدين بصير في عندنا progressive disease زي الزهايمر for example. X-linked, unfortunately, and the prevalence is quite high بالmales in the Western countries. However, في عندنا حالات في المجتمعات الأخرى، لو يصير واحدة من الدراسات في الشرق الأوسط، هي دراسة هي أصلا قديمة هلا زي ما احنا شايفين هون عبارة عن الساركوبلاما يسموه sarcolemmal protein and sarcomembrane structure of the muscles. And here we have involvement of many proteins. One of them is the dystrophin, which is required for the formation of the muscle cells. هلا معنى ذلك انه we could have other types of muscular diseases that are related to other types of proteins in mutations. But this one has been discovered to be associated with the dystrophin. هلا dystrophin itself as protein is missed in these muscles. It's due to the deletion mutation. عندنا جزء من الاكسونز. خليني بس ماشي حملون الناس اللي بيعرفوا الموضوع هلا نشوف اكسونز انترونز، وهذول الاكسونز يصير لهم ترانسكريبشن حول المسنجر ار ان اي، بعدين نشيل منهم الانترونز. تمام؟ وبضل عندنا الاكسون بارت اللي احنا بنستخدمه عشان نصنع منه او نستخدمه لصناعه بروتين. رايت؟ هلا جزء من الاكسونز هذول الديستروفين جين ار ديليتد. اوكي؟ The cause هذا ديليشن الاسباب كوميونيكيشنز فاذا في عندك ديليشن معين في هذا الجين راح يطلع عندك بروتين ترانكيتد بيسموه، ايش يعني ترانكيتد؟ مقطوع. اوكي؟ وبروح على شيء اسمه بروتيوسومز. بروتيوسومز عباره عن بروتينات زي حاويات جمع القمامه الموجود في المدن، وظيفتها فقط انه كل ما شاف بروتين خربان تمسكه رجعوا لاصله، رجعوا مين اصله. وبالتالي كل ما شافوا ديستروفين خربان ديجريدد وهذا بروجريسيف ديسوردر. طبعا السؤال انه ليش يكون البدايه مع التشايلد هود تظهر وبعدين بصير له ديفلوبمنت؟ ليش من الاول ما يكون هيك؟ لانه طبيعيا او فيزيولوجيا هو ما عنده هذيك الكتله العضليه في البدايه لما بينولد، بلش الان بيبني العضلات. هلا المشكله هون بناء العضلات بده الديستروفين عشان يبني العضلات فور الفيوتشر. or to grow. ده هو مش عنده. It's deterioration process always. هذا example على شخص عنده Duchenne muscular dystrophy diagnosed by clinical and genetic procedure. والpapers here clear Duchenne muscular dystrophy as case 1, 2, 3, 4 others. Okay? Case study بنسميها إنه شخص عمره أو 25 سنة عنده هذا الديفلوبمنت Duchenne muscular dystrophy. And as you can see here, just short paper, very short paper, I have 4 authors. 4 authors. ليش ذكرت هاي النقطة تحديدا 4 authors؟ لأنه إحنا الأربان بنشتغل كل هذا الشغل more than one individual and one author. There هو research ethics. research ethics طلب إنه كل حدا involved بهذا research should be mentioned كما بالauthorship list في قائمة المؤلفين. يعني أنتم بكرة إذا اشتغلتوا في مشاريع معينة جمعتوا داتا قابلتوا patients أي شيء كان لكم دور فيه as a block في research إذا بالauthorship أو بالاcknowledgement من تحت. هذا الإثكس تبع الريسيرش. هلا عند العرب ليش هي ظاهرة موجودة؟ هي ظاهرة عربية. ليش موجودة؟ سنجل أوثر برا إذا بتقول سنجل أوثر برمي الورقة. يعني المراجع يتحكم لما تبعت مجلة عشان تنشر إذا بشوف سنجل أوثر برجع لك إياه. ما فيش شيء اسمه سنجل أوثر. لأنه مين جمع العينات؟ مين عمل الجلد الإلكتروفوريسيس؟ مين عمل الأناليسيس؟ مين درافت المانuscript؟ مين ريفايز المانuscript؟ مين قابل البيشنتس؟ كل هذا والكلينيكال اسسمنت اللي انعمل ومين عنده دايجنوسيس وين هذول؟ يعني مش معقول شخص. ليش بيضطروا العرب تصير عندهم هاي الظاهره؟ لانه كان في عندنا يعني بلشت تتقلص هاي القصه انه عشان تترقى يحسب لك البحث
لا تكون انت سوبرمان لحالك. سنجل اوثر كانت موجوده في جامعه اليوم لسنوات يعني ثلاث. بعدين اجت المنظمات العالميه اللي مسؤوله عن الاندكس، مسؤوله عن الداتا بيسز، وكان في احد الانتقادات من رويترز اللي عندهم كتبت اناليتكس هم داتا بيس انه شو السنجل اوثر ده؟ هاي واحد. اثنين والكونتريبيوشن تبعته مع مؤسسات اخرى اللي هو الكولابوريشن بسموه. هذول كانوا من المحرمات في المجتمعات العربيه او الاكاديميه العربيه. ليش؟ لانه بيعتبروا انه مثلا الزعبي على سبيل المثال على الحالي فري رايدر، ايش يعني فري رايدر؟ شو اسمه؟ بيجي على هنا شاطر بالكتابه وجود ريسيرشر في ييل يونيفرستي وبعمل كولابوريشن معها عشان شو؟ عشان تخلص لي البلد. فهي المنتاليتي تبعت صاحب القرار بالبلاد العربيه انه هذا نصاب، يعني حاط اسمه هيك مش لانه ريسيرشر. اوكي؟ فبضطروا الباحثين العرب انه احيانا طلع لك ورقه سنجل اوثر which is not logical. نرجع للساينتفك ابروتش كثير. يعني حبيت احط هاي البيبر للهدف الاول اللي حكيت عنه انه الكولابوريشن بالريسيرش از مانديتوري. الناس تسالك برا انت عامل مع مين كولابوريشن؟ مع مين عامل كونكشن؟ مين التيم تبعك؟ مع اي جامعه عم تشتغل؟ اوكي؟ فيش شيء اسمه سوبرمان بالريسيرش، واحد بطل بيعمل كل شيء، لانه انا متاكد انه بيعمل هاي جزء بعرفش يعمل الجيل نفسه اللي انعمل فيه الاناليسيس. انا بده تكنيشن يسوي. anyways هلا معنى هذا الاناليسيس just how to really analyze or analyze an article for example. It's a very short article by the way. And it says there are deletions or deletion mutations actually في Duchenne muscular dystrophy in wisdom of Sawyer. Okay. هلا العينات اللي هون تمثل individuals, 4 individuals. And here we have molecular marker بسموه لادر، يعني معروف قديش المولكيولر ويت لهذول الدي ان اي بانز. هذا عباره عن جل. اوكي؟ هون في عندنا حفر بالمعنى البسيط، نحط فيهم الدي ان اي، بنعمل ترحيل كهربائي. تمام؟ الدي ان اي نيجاتيف تشارج فبروح بنكتب البنانو بهالطريقه. And we separate the bands of the DNA. لا هون اذا بتلاحظ الاكسونز اللي صار لهم ريبليكيشن او موجودين، يعني كل باند هون تمثل رقم اكسون معين للجين. طبعا مش كلهم، عباره عن اكسونز معينين لانه الباحث اختار يدرس سيرتين اكسونز. هلا في البيشنت الاول فور اكزامبل كان في عندنا اكسون 19 ديليشن. البيشنت الثاني باكسون اخر and so on. So we have different types of deletions. زي ما شايف هون في missing band هون، في missing band هون، في missing هون، في missing هون. So it means that we have more than one type of mutation. It's just not one type. وهذا اللي يخلي مجال الجينيتكس شوي واسع جدا، عندنا انفورميشن هائل جدا عن ديزيز واحد فقط. في عندنا 4 cases فيهم 4 different mutations. طبعا الاسباب متعدده بالنسبه لهذول الميوتيشنز بالاضافه للفريكونسي تبعت الكونسنتريشن. So this is just an example of the genetic testing of the طبعا nowadays مش الجل هذا السيكونسرز تطورت بالنسبه للميوتيشن ديتكشن. السؤال اللي بتسال لي انه لو بتعمل هذا it's easy. Think. Can we do genetic testing here at the moment? Very when طيب اللي تجيب patients لانه بتطلب IRB approvals. هو approvals من الريفيو بورد موجود في البحث العلمي، لازم تاخذ موافقات عشان تبلش تعمل ريسيرش. هلا هذا اللي اخر الموضوع شويه انه انت بدك تاخذ الموافقات بعدين تشوف البيشنتس بعطوك عينات او ما بعطوك، هي عامله عامل للريسيرش تختلف شوي عن البلاد الاوروبيه. يعني هناك ويل استابلشت، هون اذا واحد تاخذ عينه بلد ما بتعرفش معطوك. يعني هاي الموانع والتحديات اللي بتواجهها بالريسيرش. هلا ننتقل لموضوع اخر من الديزيز له علاقه بالمسلز اجين اللي هو جلايكوجين ستورج ديزيز. في عندنا I got 2 examples اللي هو ماكارتني سيندروم عباره عن deficiency glycogen phosphorylase enzyme type 1 and these are the clinical symptoms. Skeletal muscles are affected while the liver enzymes are normal, and that's why I took this example. Glycogen phosphorylase is defective, so the glycogen will be stored in the muscle, so there will be a defect in the muscle structure. Another example here اللي هو deficiency in lysosomal
glucosidase enzyme عباره عن انزيم يحطم الجلايكوجين بس بلايسوسومال انزيمز. هذا الديزيز معروف باسم هومبي ديزيز، والديفشنسي باللايسوسومال الفا 4 glucosidase enzyme. بعض الناس احيانا معقده مش هم المسؤولين. Just to know that we have lysosomes that are responsible for the degradation of the glycogen in muscles. Why this disease? Because I have طبعا عباره عن autosomal disorder، معناها لازم يكون two defective genes from maternal and paternal origin affecting the individual. حسب individual adaptation. سبب اهتمامي بهذا او واحد من الديزيزز اللي لها attention اللي هو هاليسون 4 هذا خطابه اكتس اي لايف، لانه الموت على الاغلب تكون فيها فاميلي معينه، وهذا واحد من الافلام اللي عمل هاليسون 4 بعض And as you can see in the background, هاليسون 4 مثل biochemist scientist. جاء عنده شخص عنده اطفال اثنين عندهم هومبي ديزيز، glycogen storage disease. بعد شوي هذا راح يصير ياثر على الموفمنت تبعهم، ياثر على المسلز، فعلى ويل شير and they are deteriorating in front of his eyes. فكان واحد من الافلام الرائعه جدا اسمه Extraordinary Images، بيشرح قصه كامله عن معاناه الاب. بعدين الشيء اللي عنده الاب هو وزوجته في موضوع انهم يجمعوا تبرعات، لانه كان مطلوب له ريسيرش حوالي $500,000، فحب يعمل اسسمنت لجين ثيرابي. كانت الفكره انه مطلوب من هذا الساينتست انه يلاقي جين ثيرابي للهومبي ديزيز. And finally they succeeded by another scientist. بمعنى اخر انه عنده التجارب كانت برضه في اكثر من مختبر، فهو established على في كان مختبر اخر كمان بيشتغل على ابروش ثاني موازي. فالتقارير كانت مع الوالد، فراح اعطاهم هاليسون 4 اللي هو بطل الفيلم ساينتست، وبلايند يسموها الداتا كانت. يعني هاليسون 4 بعرفش انه هذول مين، اي مختبر ولا المختبر الاخر. They picked the right one اللي هو مش مختبر. اوكي؟ however كان في ستيتمنت مهم يعني عجبتني فيه انه however بقول له my approach is correct or is right. بس هذا الابروش النتائج اللي طلعت هون لانه عنده experiments، فالنتائج هو طلعت احسن. Finally they succeed. Okay? And this is one of his children. Okay, it's a nice movie to watch. You know, كيف الناس devoted if they insist to do something. Ehlers-Danlos syndrome already studied before is عبارة عن disorder that is related to the heterogeneous group of generalized connective tissue dysfunction or disorder, the hereditary metabolic disorder that is related to the collagen, the whole fiber collagen, and it's characterized by stretchy skin syndrome and the osteogenesis imperfecta. We already described that. Just I wanted to mention again the types and the causes of the mutations, and already discussed. هلا هذا الموضوع لانه ابرود انا حبيت اشير له شغله اللي هو mitochondrial myopathy. هلا mitochondrial diseases in general they are very wide, starting from the muscles, nerves, and even the fertile tissues. معناها اخر في ناس عندهم infertility لانه عندهم مشكله بالميتوكوندريا. فاي defect بالميتوكوندريا could affect muscles, mitochondrial myopathy, nervous system, or even the spears movement or serial movement or many other kinds of disease. عبارة عن a group of neuromuscular diseases caused by damage of the mitochondria. Actually, it's damaged because either the mutation in the mitochondrial genome, and the mitochondria genome, or genomic DNA, and the proteinat mitochondria could be produced by either of them. Most mitochondrial myopathies occur before the age of 21 because it's early onset small disease due to the deficiency in the function of the mitochondria. And this is just a list of the diseases that are linked to the mitochondrial myopathies. الهدف منه مش نحبهم to be exposed to these diseases, to know that the diseases that are linked to the bone or to the muscle could be originated from many types of
let me say, mutations or organs or structures. It's not just one disease, one diagnosis, one treatment. So we have diversity. والdiversity هاي المشكلة فيها كمان إنه sub diversity. Disease واحد you have subtypes because you have polymorphism difference between individuals. Thank you for listening and شكرا لك BGS. شكرا لك. عرفنا